Скотт Риттер, спасибо, что присоединился к нам. Давай начнем с сектора Газа, но я также хочу поговорить с тобой об Украине. Я не знаю, помнит ли кто-нибудь Украину. Мы потратили на это несколько сотен миллиардов долларов, но это исчезло из повестки дня новостей. И я хочу спросить тебя, почему и что там происходит. Но давайте начнем с момента Ива Джимы, когда израильские солдаты, захватив больницу Аль-Шифа, забрались на крышу и водрузили там свой флаг. Это позорный момент, позорный конец целой серии ужасных военных преступлений и преступлений против человечности. По крайней мере, я так это себе представляю. А как насчет тебя? Абсолютно верно. Послушай, на протяжении всей этой кампании армия обороны Израиля не принесла ничего, кроме позора. Давай просто будем честны до конца. 7 октября Хамас нанес им поражение в рукопашной схватке, и они были унижены. И это унижение отразилось на проводимой операции. Эта операция имеет очень мало общего с реальной попыткой достижения законных военных целей. И все, что связано с осуществлением мести беспомощному палестинскому народу. Потому что именно с этим сталкивается Израиль. Ты знаешь, что Хамас совершил то, что я называю самым успешным военным рейдом в этом столетии, потому что это не был террористический акт. То, что Хамас совершил 7 октября, было классическим военным рейдом с классическими военными целями, и они выполнили их все. Затем они отошли на подготовленные позиции. Это заключительный акт рейда. Их подготовленные позиции оказались под землей, как это обычно бывает, если вы хотите выжить в условиях господства Израиля в воздухе и так далее. И Израиль вторгся в Газу, зная, что они не собираются сближаться с противником Хамас и уничтожать его с помощью маневра огневой мощи в классических военных терминах. Что вместо этого они собираются применить коллективное наказание против граждан Газы, ни в чем не повинных палестинцев. И они даже не скрывают этого сейчас. В дополнение к этим ужасающим визуальным эффектам, я имею в виду, вы знаете, поднятие флага над больницей на самом деле. Послушайте, я являюсь представителем организации, определяющим моментом которой является поднятие флага морскими пехотинцами на горе Сурибачи. Из 250 морских пехотинцев, которые поднялись на эту гору, выжили 27. 27 из 250 выжили, потому что это была настоящая война, самая настоящая война. Мы заслужили право водрузить этот флаг на горе Сербачи. Этим израильтянам, которые вывесили флаг над больницей в Асифе, должно быть стыдно за себя. Я надеюсь, что их фотографии будут сделаны, что их лица узнают и передадут по всему миру. Поэтому, куда бы они ни пошли, чтобы попытаться уговорить кого-нибудь купить им пиво за то, что они мужчины, за то, что подняли флаг, вместо этого люди будут плевать им в лицо. Потому что это все, чего они заслуживают, если они могут уйти из Газы живыми. Потому что эта битва еще не закончена. Хамас все еще там. Впереди еще много боев. Джордж, я не хочу, чтобы это прозвучало так, будто я прославляю войну. Это не так. Мое идеальное решение прямо сейчас – это прекращение огня, которое положит конец этому конфликту, выведет израильские войска из Газы, ведет войска миротворцев в Газу и доставит гуманитарную помощь людям, которые так нуждаются в помощи. Мы отчаянно нуждаемся в этом, чтобы международное сообщество могло начать разговор о том, как нам сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось. Это должно быть приоритетом для каждого. Это должно было стать приоритетом Израиля 8 октября. Я не хочу сказать, как мы отомстим, но как мы можем предотвратить повторение этого? Как мы можем предотвратить повторение событий 7 октября? Потому что все, что произошло после 7 октября, отвратило международное мнение от Израиля. Если бы Израиль занял иную позицию 8 октября, позицию, которая гласила бы, что мы понимаем, почему это произошло. Это причиняет нам боль, но сейчас нам нужно признать, что у палестинского народа должна быть родина. Единственный способ разоружить Хамас – это дать палестинскому народу родину, и тогда Хамас потеряет свое право, свою потребность в воинственности.
Но это не то, чем занимается Израиль. Они утверждают, что пытаются победить Хамас. Но пойми, Хамас — это не просто бойцы, которых нужно убивать. Это отличная идея. Это идеология, которая сейчас укоренилась. Если ты хочешь уничтожить Хамас и Израиль, то ты делаешь самое худшее, потому что сейчас Хамас поддерживают люди, которые никогда бы не приняли Хамас. Идея палестинской государственности сейчас популярна как никогда раньше. Джордж, это величайшее поражение, которое когда-либо терпел Израиль, и они еще не знают об этом. Насколько месть удовлетворит Нетаньяху? Уже 11 человек погибли, 74,5% из них женщины, дети и пожилые люди. Сколько еще потребуется убитых, чтобы утолить эту жажду мести? Потому что ты прав, они не могут. Даже Израиль не может убить 2,3 миллиона человек. Даже наши безмозглые политики не могли стоять в стороне, когда были убиты 2,3 миллиона человек. Так что убийство придется прекратить, чтобы не убить каждого палестинца. Теперь вопрос в том, насколько это возможно? Проблема в том, Джордж, и ты это знаешь, что израильское правительство было захвачено в буквальном смысле этим преступным правым элементом, который проникся представлением об Израиле, которое никто в мире не поддерживает меня. Никто в мире не может поддержать идею великого Израиля, и это Израиль, в котором нет палестинского народа. Ты знаешь Хамас, и я понимаю, что он осуждается от реки до моря, потому что люди интерпретируют это как антисемитизм. Ты хочешь уничтожить еврейское население. А ты знаешь, кто это придумал, Джордж? Ты знаешь, кто это придумал? Это придумала партия Ликуд. Это первоначальный девиз партии Ликуд. От реки до моря не будет никаких палестинцев. Это их тема. Именно этим они и занимаются. И теперь у них есть правительство, которое воплощает это в жизнь. Так вот, когда ты говоришь, сколько Джорджей, все. Они хотят, чтобы все они исчезли. Все до единого, и сейчас они даже не скрывают этого. Эти раввины обращаются с проповедями к войскам, призывая взять их всех, убить их всех, избавиться от них всех. Израильское правительство говорит о том, чтобы вывести их всех из Газы, изгнать их куда-нибудь. Им все равно, потому что они не считают палестинцев людьми. Я имею в виду, что это худший аспект того, что здесь происходит. Политика – жесткая штука. Ты это знаешь, ведь ты политик. Иногда люди занимают жесткую позицию и совершают плохие поступки. Но это не политика, Джордж, это ненависть. Это чистая неподдельная ненависть. И что меня убивает, так это то, что независимо от того, как вы относитесь к Хамасу, вы должны понимать, что вы не можете одобрять действия Израиля, которые обесчеловечивают целый народ. Джордж, израильтяне плачут не из-за детей. Израильтяне плачут не из-за женщин. Они определенно плачут не из-за мужчин. Им все равно. Они ожесточились до такой степени, что больше не рассматривают палестинцев как людей. И до тех пор, пока ваше правительство и мое правительство придерживаются этого, не видят зла, не слышат зла, не видят злого подхода к Израилю, где Израиль нельзя критиковать. Убийства будут продолжаться. Единственный способ остановить это когда наши политики потребуют, чтобы это прекратилось. Но пока у нас, похоже, нет верхнего предела, который говорит о многом. Говорит о людях, которых мы назначили на должности. Ты же знаешь, Джордж, у нас демократия. Мы выбираем людей, которые будут представлять нас. И если эти люди действительно представляют нас, то это мало что говорит о нас как об американцах и британцах, потому что мы стоим рядом. Да, мы заполняем улицы демонстрациями людей, и я аплодирую всем, кто вышел на демонстрацию. Но нам нужно действовать активнее, и я говорю не о насилии, Джордж. Это не так. В наши дни я полностью поддерживаю ненасильственные меры, потому что война порождает только смерть и разрушение. Я усвоил этот тяжелый
тяжелый урок. Я собираюсь отказаться от участия в войне. Но нам нужно найти способ подать сигнал этим людям. Где находится корпоративная Америка? А где же доноры? Где же люди, которые дают деньги политикам, которые приводят их к власти? Почему они не звонят? Почему мы не звоним им и не говорим: «Эй, ты занимаешься бизнесом, который позволяет тебе зарабатывать деньги, чтобы пожертвовать их политическому деятелю»? Ты больше не занимаешься бизнесом, приятель, пока не позвонишь по телефону и не скажешь: «Прекратите убийство в Газе». Это то, что мы должны сделать. Мы должны остановить это сейчас. Мы не делаем этого каждый день, Джордж. Ты же знаешь, что происходит. Сотни палестинцев умирают, но нам уже все равно. Как только ты увидишь эти фотографии, ты становишься невосприимчивым к ним. Именно это и произошло. Это истощение от жажды крови, когда мы видели столько ужасов. Это настолько заполонило наши глаза и наш разум, что мы становимся равнодушными к этому. Мы не можем стать равнодушными к этому. Мы должны плакать перед сном каждую ночь и стыдиться, коллективно стыдиться того, что происходит от нашего имени, потому что это не израильское преступление, Джордж. Это американское преступление. Это британское преступление. Это европейское преступление. Это глобальное преступление. Каждый человек на этой планете виновен в убийстве этих людей, потому что мы ничего не делаем, чтобы остановить их. Эти чертовы арабы и мусульмане встретились в Эр-Рияде и ни черта не сделали. Извини за мой язык. Я прошу прощения за использование французского языка в твоем шоу, но они ничего не сделали, Джордж. Абсолютно ничего. Они говорили, 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 говорили. Но когда у них появился шанс использовать единственное оружие, которое действительно могло переломить ситуацию, нефтяное оружие, они даже не подумали об этом. Потому что, очевидно, деньги важнее крови. Ну что же, я предсказываю, что этот монолог продлится долго. Позволь мне попросить тебя, если хочешь перейти к той войне, о которой все уже забыли. Той, которая полностью доминировала в нашей жизни более года, заполнила все информационное пространство, привела к запрету, подавлению и цензуре людей, и в том числе нас с тобой. Та война, которая была настолько важна, что мы должны были обнищать наши экономики, чтобы повлиять на исход, должна была стоить сотни миллиардов долларов. Долларов, чтобы продолжать работать. Что случилось с той войной? Джордж, примерно месяц назад я брал интервью у украинского журналиста. Она родом из Донбасса, но ты же знаешь, что по национальности она русская, но украинка, и у нее много связей с украинской общиной. И я сказал ей прямо, я сказал: ты же понимаешь, что на Западе ты никому не нравишься, никому нет до тебя дела. Это не означает, что мы готовы предоставить тебе деньги, оборудование и все остальное. Мы используем тебя только как инструмент, чтобы навредить России. Но нас не волнует, какую цену ты заплатишь. Мы не заботимся о вас как о коллективе или народе в целом. И когда придет время, мы бросим вас точно так же, как бросаем всех остальных. Ты знаешь, на протяжении десятилетий мы говорили о том, как важно было находиться в Афганистане. Если мы не будем сражаться с ними там, Джордж, нам придется сражаться с ними здесь. Это самое важное. Это борьба за существование. Это определяет, кем и чем мы являемся все вместе. Это битва в Афганистане, а потом бац, закончилась. В одночасье все закончилось. Мы больше даже не говорим об Афганистане, хотя должны были бы, потому что те ужасы, которые мы причинили этим людям, продолжаются и по сей день. Но мы забыли о них, потому что никогда по-настоящему не заботились о них, Джордж. Нам плевать на украинский народ. И вот что произошло прямо сейчас. Мы нашли более яркий лазерный луч, за которым можно гнаться. Ты знаешь, как бывает, когда ты берешь котенка в комнату и направляешь лазерный луч на стену, и кошка отвлекается. Нас только что отвлек израильский лазерный луч, и мы больше не вернемся в Украину. Долгое время это было заведомо проигрышным предложением. С политической точки зрения это было трудно признать. Но теперь Израиль предоставил политическое прикрытие, чтобы люди могли сказать: ну что же, у нас есть более важные приоритеты, особенно для Соединенных Штатов. Для Украины все кончено, Джордж. Теперь, когда я говорю все кончено, поймите меня правильно, и я обращаю на это внимание всех. Вы знаете, что во время Второй мировой войны Соединенные Штаты потеряли много людей. Это даже близко не то, что потерял Советский Союз, но мы потеряли много людей. Самым кровавым месяцем для американской армии в Европе, самым кровавым месяцем была не битва в Арденнах, ни Нормандия, ни битва за Францию. Это было в апреле 1945 года, когда все уже закончилось, потому что немцы все еще сражались. Они падали, брыкаясь и крича. Они сражались за каждый дюйм. В апреле 1945 года мы потеряли больше людей, чем за любой другой месяц войны. И причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что люди могут посмотреть на насилие, которое сейчас происходит между русскими и украинцами. Это все еще очень жестокая война. Я только что взял интервью у пары парней
с передовой, и истории, которые они рассказывают, доведут тебя до слез. Но Россия выиграла эту войну. Война окончена. По сути, она окончена. Стратегически она окончена. Военная математика не может быть изменена Украиной. Они просто сжигают живую силу и технику с гораздо большей скоростью, чем это возможно восполнить. А теперь Соединенные Штаты закрывают кран. У них осталось около 2% от имеющегося финансирования, и Конгресс не торопится выделять им больше денег. Германия выделила огромный пакет в размере 8 миллиардов долларов, который включает в себя 10 старых танков. Я снова хочу сказать, что мне очень жаль, потому что 10 старых танков приравниваются к 50 погибшим украинцам, по 5 человек на танк. Танки будут уничтожены. Вот и все. Но нам все равно. Нам никогда не было дела до Украины, и это факт. Когда-нибудь в ближайшем будущем мы проснемся и обнаружим, что Россия определила исход этой войны на приемлемых для России условиях. Что они будут диктовать эти условия побежденному украинскому государству, а Запад будет это делать. Не имею никакого права голоса в этом исходе. И тогда нам придется молиться, чтобы Россия была такой, какой я ее считаю, не мстительной Россией, не Россией, стремящейся к экспансии, а Россией, которая обратится к трудной задаче восстановления того, что было разрушено этой ужасной войной, и попытается найти какой-то выход. Способ создать новую европейскую систему безопасности между Европой и Россией, чтобы такая война никогда больше не повторилась. Но, Джордж, эта война закончилась. Это трагично. Мне жаль украинский народ, потому что мы продали им товары и все такое, и ты знаешь, что Соединенные Штаты играют здесь огромную роль. Но Борис Джонсон, тот парень, который поддерживал эту войну. Эта война могла закончиться еще в апреле. В апреле между Россией и Украиной мог быть подписан мирный договор, по которому Украина получила бы всю свою территорию, за исключением Крыма. 400 украинских мужчин были бы живы сегодня. У 20 миллионов украинцев были бы дома, которых сегодня нет. Миллионы детей, и мы понимаем важность образования и стабильности для будущего этих детей. Эти дети сейчас постоянно перемещены. Их будущее разрушено. Это все из-за Бориса Джонсона. Это все из-за британского народа. Это все из-за Соединенных Штатов. Это все из-за американского народа. Это все из-за Европы. Мы все виновны в том, что обрекли украинскую нацию на десятилетия боли и страданий. Скотт, это было совершенно экстраординарное интервью. On the Mother of All talk show, Scottt Ritter. Thanks for joining us. Let's start with Gaza, but I also want to talk to you about Ukraine. I don't know if anybody remembers Ukraine. We spent a few $100 billion on it, but it's disappeared from the news agenda, and I want to ask you why and what's happening there. But let's start with the Iwo Jima moment. Or the Reichstag Soviet flag moment, when Israeli soldiers, having conquered the Al-Shifa hospital, climbed up onto the roof and planted their flag there. An ignominious moment, an ignominious end to a quite atrocious set of war crimes and crimes against humanity. At least that's how I see it. How about you? Absolutely. Look, the Israeli Defense Forces brought nothing but shame to it during the course of this entire campaign. Let's just be straight up honest. They were beat in a stand-up fight on October 7th by Hamas, and they were humiliated. And that humiliation is carried over into this operation that's taking place. This operation has very little to do with actually trying to accomplish legitimate military objectives and everything to do with exacting revenge on a helpless Palestinian people, because that's what Israel is up against. Hamas, after carrying out what I call the most successful military raid this century, because it wasn't an act of terrorism. What Hamas did on October 7th was a classic military raid with classic military objectives, and they accomplished them all. Then they withdrew to prepared positions. That's the final act of a raid. Their prepared positions happen to be underground, as they are wont to be if you want to survive with Israeli air supremacy, etc. And Israel has gone into Gaza knowing that they're not going to
close with and destroy the Hamas enemy through firepower and maneuver in classic military terms, that they're going to instead carry out collective punishment against the citizens of Gaza, the innocent Palestinian people. And they're not even hiding it now. In addition to these horrific visuals, I mean, raising the flag over a hospital. Really? Look, I come from an organization whose defining moment is characterized by Marines raising the flag on Mount Suribachi. Of the 250 Marines that went up that mountain, 27 lived. 27 out of 250, because it was a real war. A real war. We earned the right to plant that flag on Mount Suribachi. These Israelis that put the flag above the Al-Shifa hospital, they should be ashamed of themselves. I hope that their pictures are taken, that their faces are recognized and broadcast around the world. So wherever they go to try and get somebody to buy them a beer for being a man, for raising the flag, instead people will spit in their face, because that's all they deserve if they can walk out of Gaza alive, because this battle ain't over yet. Hamas is still there. There's a lot of fighting left. George, I don't want to sound like I'm glorifying war. I'm not. My ideal solution right now is a ceasefire that brings an end to this conflict, gets the Israeli troops out of Gaza, gets peacekeeper troops in Gaza, and gets humanitarian supplies to the people that so desperately need it, so that the international community can begin the business of talking about how do we make sure that this never happens again. That should be everybody's priority. It should have been Israel's priority on October 8th. Not to say how do we exact revenge, but how do we prevent this from happening again? How do we prevent an October 7th from ever happening again? Because everything that's transpired since October 7th has turned international opinion away from Israel. Had Israel taken a different stance on October 8th, a stance that said, we understand why this happened, this is painful for us, but we need now to recognize that the Palestinian people have to have a homeland. The only way to disarm Hamas is to give the Palestinian people a homeland. And then Hamas loses its right, its need for militancy. But that's not what Israel's doing. They claim they're trying to defeat Hamas. But understand this, Hamas isn't just fighters to be killed. It's an idea. It's an ideology that has taken root now. If you wanted to kill Hamas, Israel, you're doing the exact worst thing, because Hamas now is being embraced by people who never would have embraced Hamas. The idea of Palestinian statehood is now mainstream like it's never been before. George, this is the greatest defeat Israel has ever suffered, and they don't know it yet. How much revenge will satisfy Netanyahu? It's 11,000 dead now, 74.5% of them women, children, and elderly people. Is 22,000 dead, 52,000 dead? How many dead will it take to satisfy that thirst for revenge? Because you're right, they cannot, even Israel cannot kill 2.3 million people. Even our brain-dead politicians could not stand by whilst 2.3 million people were killed. So the killing is going to have to stop short of killing every Palestinian. The question is now, how far short? Well, the problem is, George, and you know this, the Israeli government has been hijacked by literally this criminal right-wing element that is imbued with a notion of Israel that nobody in the world supports, nobody in the world can support. The notion of a greater Israel, and that's Israel, one that has no Palestinian people. Hamas, and again, I understand, but is condemned for, from the river to the sea, because people interpret that as anti-Semitic. You want to annihilate the Jewish population. But you know who invented it, George? You know who invented it. The Likud party invented it. It's the original motto of the Likud party. From the river to the sea, no Palestinians there will be. That's their theme. That's what they do. And now they have a government that is bringing this to life. So when you say how many, George, all. They want them all gone. Every single
one of them, and they're not even hiding it now. These rabbis are preaching to the troops, saying, get them all, kill them all, get rid of them all. The Israeli government is talking about getting them all out of Gaza, driving them out somewhere. They don't care because they don't view the Palestinians as humans. I mean, this is the worst aspect of what's going on here. Politics is tough. You know that. You're a politician. And sometimes people take hard stands and bad things are done. But this isn't politics, George. This is hate. This is pure, unadulterated hatred. And what kills me is no matter how you feel about Hamas, you have to understand that you can't embrace an action undertaken by Israel that dehumanizes an entire people. The Israelis are not crying about the babies, George. The Israelis are not crying about the women. They're definitely not crying about the men. They don't care. They've hardened themselves to the point where they no longer view the Palestinians as humans. And as so long as your government and my government have this see no evil, hear no evil, say no evil approach about Israel, where Israel cannot be criticized, the killing will continue. The only way this stops is when our politicians demand that it stops. But we, so far, don't seem to have an upper limit, which speaks volumes about the people whom we have put in office. You know, we are democracies, George. We elect people to represent us. And if those people truly represent us, it doesn't say much about us collectively as Americans and British, because we're standing by. Yes, we fill the streets with people demonstrating, and I applaud everybody who went out to demonstrate. But we need to step it up. And I'm not talking about violence, George. I'm all in on the nonviolent thing nowadays, because war only begets death and destruction. I've learned that hard lesson. I'm about not going to war. But we need to find a way to send a signal to these people. Where is corporate America? Where are the donors? Where are the people that give money to the politicians that get them into office? Why aren't they calling up? Why aren't we calling them saying, hey, you do a business that allows you to make money, to donate money to a politician? You don't do business anymore, pal, until you get on the phone and you say, stop the killing in Gaza. That's what we have to do. We have to stop it now. Every day we don't do this, George, you know what's going on. Hundreds of Palestinians are dying, but we stopped caring. Yeah. Once you see those photographs, you become immune to those photographs. And that's what's happened. It's a bloodlust exhaustion where we have seen so much horror. It's filled our eyes and filled our minds that we become numb to it. We can't become numb to it. We should cry ourselves to sleep every night in shame, collective shame, about what's happening in our names, because this isn't an Israeli crime, George. This is an American crime. This is a British crime. This is a European crime. This is a global crime. Every human being on this planet is guilty of killing these people because we're not doing anything to stop them. The damn Arabs and Muslims met in Riyadh and didn't do a damn thing. Excuse my language. I apologize using French on your show, but they didn't do anything, George. Nothing. They talked. But when they had the chance to use the one weapon that could actually turn the tide, the oil weapon, they wouldn't even consider it, because money is more important than blood, apparently. Wow. Well, that soliloquy will live long, I predict. Let me ask you to, if you will, segue to that war that everyone's now forgotten about, the one that completely dominated more than a year of our lives, filled all the information space, got people banned and suppressed and censored, and you and me among them. That war that was so important that we must impoverish our economies to influence the outcome, must pony up hundreds of billions of dollars to keep going. What's happened to that war? Yeah, George, about a month ago, I did an interview with a Ukrainian journalist. She's from the Donbass, but she's ethnic Russian, but Ukrainian, and a lot of connections with the Ukrainian community.
And I told her straight up, I said, you do understand that no one in the West likes you. No one cares about you. That don't misinterpret our willingness to give you money and equipment and everything. All we're using you as is a tool to hurt Russia. But we don't care about the price you pay. We care nothing about you collectively or as a people. And when the time comes, we will drop you just like we drop everybody else. You know, for decades, we spoke about how important it was to be in Afghanistan. If we don't fight them over there, George, we have to fight them here. This is the most important. This is an existential struggle. This defines who and what we are collectively. This fight in Afghanistan, and then bam, gone. Overnight, finished. We don't even talk about Afghanistan anymore, and we should, because of the horrors that we've inflicted on those people that continue to this day. But we've forgotten about them because we never really cared about them, George. We don't care about the Ukrainian people. And what's happened right now is we have found a brighter laser beam to chase. You know how you take a kitten in a room and you shine the laser beam on the wall and the cat gets distracted? We just got distracted by the Israeli laser beam, and we ain't coming back to Ukraine. This was a losing proposition for a long time. Politically, it was difficult to acknowledge it, but now Israel has provided political cover for people to say, well, we have a bigger priority, especially in the United States. It's over for Ukraine, George. Now, when I say over, understand, and I point this out to everybody. You know, in World War II, the United States, we lost a lot of guys. Not anywhere near what the Soviet Union lost, but we lost a lot of guys. The bloodiest month for the American army in Europe, the bloodiest month, wasn't the Battle of the Bulge, wasn't Normandy, wasn't the battle for France. It was April 1945, after it was all over, because the Germans still fought. They went down kicking and screaming. They fought for every inch. And we lost more men in April 1945 than we lost in any other month in the war. And the reason why I bring that up is people can look at the violence that's going on right now between the Russians and Ukrainians. It's still a very violent war. I've just interviewed a couple guys from the front line, and the stories they tell will bring you to tears. But Russia has won this war. The war is over. It's fundamentally over. It's strategically over. The military math cannot be reversed by Ukraine. They are simply burning through manpower and equipment at a far greater rate than it can be replenished. And now the United States is turning off the spigot. They're down to about 2% left of the available funding, and Congress isn't in any rush to give them any more money. Germany has ponied up a great big $8 billion package that includes 10 old tanks. I mean, again, I feel sorry because 10 old tanks equates into 50 dead Ukrainians. 5 men per tank. The tanks will be destroyed. That's it. But we don't care. We never have cared about Ukraine, and that's the fact. We are going to wake up sometime in the near future to find that Russia has determined the outcome of this war on terms that are acceptable to Russia, that they will dictate these terms to a defeated Ukrainian state, and the West will have no say whatsoever in this outcome. And then we will have to pray that the Russia is the Russia that I believe it is, not a vengeful Russia, not a Russia looking for expansion, but a Russia that will turn to the difficult task of rebuilding that which has been destroyed by this horrible war and looking to find some way to get a new European security framework in place between Europe and Russia so such a war never happens again. But George, this war is over. It's tragic. I feel sorry for the Ukrainian people because we sold them a bill of goods. And the United States has a huge role to play here. But Boris Johnson's the guy that kept this war going. This war could have ended on 1 April. There could have been a peace treaty signed between Russia and Ukraine on 1 April that gave Ukraine all of its territory except Crimea. 400,000 Ukrainian men would be alive today. 20 million Ukrainians would have homes that don't exist today. Millions of children, and we understand the importance of education and stability for the education for the future of these children. These children are permanently displaced now. Their future is ruined. This is all on Boris Johnson. This is on the British people. This is on the United States. This is on the American people. This is on Europe. We are all guilty of condemning the Ukrainian nation to decades of pain and suffering. A quite extraordinary interview, quite an extraordinary man.